Значи започваме презентацията. Здравейте на всички. Тя е на фирмата Agriteo от Orkoni за новия продукт, който е фитостимулант. First of all, what is the product? As you can see, it's an innovative formulation that is based on the tryptophan amino acids. Значи иновативна формула, която увеличава синтеза на оксини в растението. Great. But it's not only tryptophan in the product, but the secret of the product is the combination of the different components. Не е само триптофана, който прави този продукт уникален, ами това комбинацията от различни компоненти. So the components give to the products energy for the biosynthesis of the auxins and the auxin metabolic process. Значи продуктът дава на растението енергия, което да стартира и производство на оксини и метаболизма на оксини. There are antioxidants that keep all the cellular organs at the maximum level of effectiveness. The antioxidant protect all the organs of the cellular organ in order to maintain them at the maximum level of effectiveness. Също така съдържа и антиоксиданти, които спомагат за нормалното функциониране и отвеждане на свободните радикали за запазване на здравината на клетката. There are enzymatic cofactors that are able to accelerate and increase the performance of the biosynthetic process to transform tryptophan in auxins. Има и ензимен кофактор, който ускорява увеличаването на действието на биосинтетичните процеси. And then hand osmolytes that ensure that is very important for the performance of the product, a water balance in the cell, in the cellular level, and also the flow of nutrients and metabolites in all parts of the plants. Също така и някакви части осмолити, които подсигуряват водния баланс и потока на хранителни вещества, отмяната на веществата на различните части на растението. So, this is the representation of the action of the product, the main action of the product, where tryptophan is transformed in the plant in the indolacetic acid. That is, as you can read here, the most important natural auxin in the plant. Тази графика изобразява конвертирането на ауксините, ацетинова киселина, която не е важна в развитието на растението. The indolacetic acid is the main auxin, but the auxins are involved in a lot of process in the plant metabolism. So is the main and is the most important hormone in the plants. Значи тази киселина е основна за действието за производство на ауксини, но също така участва в много други реакции в растението и в клетката, което са много важни. For the other side, in the process of transformation of tryptophan in indolacetic acids, some part of the intermediate product goes to the production of serotonin and melatonin that are very important in the plant. Също така ацетиновата киселина в продукта триптофан отиват, една част от тях отиват за производство на серотонини и мелатонини, които също са много важни. So melatonin is important because has several important rules in the plant. That is, for example, the reduction of oxidative stress. Като мелатонина, например, участва в редица процеси и една от най-важните са оксидативния стрес. But also promotes the germination of the seeds. Също така покуването на семената. Improve the resistance to environmental stress, that means drought, temperatures, salinity and heavy metals, for example. Също така подобрява устойчивостта на растението от абиотичен стрес, това число засолени почви, тежки метали. And is important for the regulation of the stomatal opening, so regulates the transpiration of the plants. Също така отварянето и затварянето на устицата, което означава задишането на растенията. And also serotonin is very important, in particular in the development of the roots of the plants. Серотонина пък е важен за развитието на корените на растението.
but also in shoot organogenesis, so the development in the right way of the shoots of the plants. Shoots, какво беше? Shoots. Shoots is the sprouting of the plants. Да, също така и да. Благодаря ви. Също така и за покълването на растението е важен серотонина. And at the end, it's very important to delay the senescence of the organs and of the plants. So maintain the high level of efficiency of the leaves, for example, and of the tissues of the plants. И също така поддържа високата ефективност на различните части на растението. So, sorry. Yeah. Okay. This is the composition of the plant of the product. Sorry. As you can see, the formulation of Triptonite is patented. We have the patent of the formula of the product. Това е съдържанието на продукта. Може да видите, той е патентован. The composition for the label is 2% of organic nitrogen. Това, което ще видите на етикета, е 2% органичен азот. But of course, there is organic carbon at 15%. Но също органичен въглерод 15%. 15% of osmolytes. 15% осмолити. 6% of mono and polysaccharides. 6% моно и полизахариди. 20,000 ppm of vitamins. 20,000 ppm от витамини. And 3.5% of tryptophan. И 3,5% триптофан. So this is the list of what auxins do in plants. It's not complete. Are only the main, but there is a lot of more activities of. Това е кратък списък на какво прави в процес на растението. So they are able to stimulate the cell distension, that mean make the fruit bigger. Увеличаване на клетките, което означава, че правят плодовете по-голями. Stimulate the cell division in combination with chitokinins, so you have more cells to enlarge. So again, for bigger fruits. От друга страна, пък с реакцията с цитокинините правят повече, да има по-голямо отделение на клетката и вече и по-едри. It's able to stimulate the differentiation of the differentiation of the vessels of the plant, phloem and xylem vessels. That means increase the transfer of water and nutrients to enlarge the fruits. Също така подобрява движението по флоемата и ксилемата на растението, което също за по-големи плодове. Are able to stimulate the root development. Успява да стимулира развитието на корените. Of course, are very important for the fruit set during the fecundation of the flowers. So the fruit set, the auxins are very important for the fruit set of the plants. Auxiните също са много важни за формирането на цветове в растението. Then, as I told you, they are able to stimulate the flow of nutrients and sugars and photosynthetic products in the vessel and the flow through fluids through the roots. Също така, както споменах, подобрява обмяната на хранителни вещества, вода от корени към плодове. They delay the leaf senescence, so maintain the efficacy of the leaves for a longer time. Запазва по-дълго действие на самите листа, да не пожълтяват, запазва ги да работят по-дълго време. Prevent the flower and the fruit drop, in particular for the fruits. Подобрява да има по-малко аборти на цветове. And as I told you, they prevent the resistance to water, thermal and salinity stress in the plants. И подобрява устойчивостта на растенията на екстремни топлини, суши, засолени почви. Yeah. Okay. What Triptonite can do for your crops in general, as I told you, the increasing the resistance to thermal and water stress by this regulation of the plant metabolism. Увеличава устойчивостта на термичен и воден стрес благодарение на механизмите, които разполага. It increase the tolerance to salinity and heavy metals by several processes that protect the plants from salts
and from heavy metals. Увеличава толерантността на засолени почви и също така присъствие на тежки метали, благодарение на различни фактори, които действат в тази насока. Now, for the crops that you suggest to me, that in particular they are cereals, for example. За културите, които така насочихме презентацията, за зърнени, примерно. Kryptonite can do for your cereals, for example, is improve the tillering and the balance of the development of the culms after the tillering. Това, което прави на пшеницата, е, че увеличава братенето и процесите, които са около братенето. And it's able to reduce the age of the cereals in order to reduce the risk of lodging. А също така успява да намали височината на културата, водим към, че може да бъде от измръзвания. But also it's able to stimulate the growth of the root system. That is very important because you can increase the efficacy and the efficiency of water and fertilizer. А в същото време увеличава развитието на корените, което пък позволява усвояването на повече хранителни вещества и вода и торове. The other thing for cereals are the efficacy and the increasing of photosynthetic activity and the leaf efficiency. Също другото действие е, че увеличава фотосинтеза в листата и ефективността. But a very important thing for cereals is to delays the senescence of the flag leaf. Аз това пак senescence. The death of the flag leaves. Отстирането, устаряването. И също така забавя устаряването на флаговия лист. The flag leaf is very important because it's the last leaf of the cereals that dead, and is the most important for the production and from the increasing of dry matter accumulation and for the production of the cereal. И по този начин, като запазиме флаговия лист, успява да се генерира повече суха материя и растението да остане повече време активно. So at the end you have an increasing of dry matter accumulation. So is the weight of your grains is higher because there is an increasing of accumulation of nutrients. That means potassium, calcium, magnesium and boron. И след като имаме по-голямо усвояване на хранителни вещества, имаме по-голямо натрупване в плода, в зърното на макроелементите. Increases the protein biosynthesis and then protein accumulation in the seeds. Увеличава синтеза на протеини и натрупването на протеин в семената. And increase photosynthetic process, so sugar production, then in the seeds the accumulation of starch. Също така синтезирането на въглехидрати и нещесте в зърното. So for the oilseed crops, that means sunflowers and canola, rapeseed, what the product do is to increase and improve the fruit set. Какво прави при маслодайните култури, като рапица и слънчоглед? Увеличава забраза на плодове. So you have more seeds in your plants. И се получава, че имаме повече семена в нашите растения. And also increase the oil yield through an increasing of the biosynthesis of fatty acids. Също така увеличаването на масни киселини и съответно по-голям добив на масло. And protect the oils, the lipids, from the peroxidation, so you have less loose in oil that normal condition. И имаме по-малки загуби на масни киселини от сравнение с нормални условия. So you have more production and less loss of quality also of the oil that you can yield. Значи имаме по-голямо производство с по-малко загуба и съответно по-голямо качество на добива. This is for the other crops that you have in Bulgaria. That means fruits, that means vegetables, etc. These are the most important action of the product for increase the production of these kind of crops. That means an increasing of the fruit set.
При другите култури, които също са разпространени в България, нали, като плодове и зеленчуци, също предимствата, които се получават, са увеличаване на повече забрази. An uniform and increasing of the fruit size, because for the increasing of cellular division and cellular distension, so you have better and bigger fruits. И също така, като цялостно има влияние за по-голями плодове, тъй като, нали, спомена, че има по-стимулира делението на клетката и след това нарастването на клетката. In some cases, it's able to reduce the flowers and fruit drop, in particular in some environmental stress condition. Също така успява да запази плодовете в условия при неблагоприятни климатични условия. It reduces the fruit cracking, I mean in particular in cherries or in tomatoes or in other crops that are susceptible to the cracking of the fruits. Намаля напукването на плодовете, примерно при домати, при череши. For example, if we would like to reduce cherry cracking, how to apply the product? И въпросът е, конкретно, ако трябва да намалим напукването на черешите, как трябва да се приложи продукта? I can, in the following of the slides, we have some suggestion for the application. Great, thank you. Ще разясня в следващите слайдове. And it's able to increase the accumulation of the dry matter, so you have heavier fruits, but also improve the shelf life through the antioxidant properties. Също така успява да натрупа повече суха материя в плодовете, благодарение на антиоксидантните свойства. Okay, how we can apply the product to the crops? The first for industrial crops in particular is the seed coating. Как по различен начин може да прилагаме продукта? Първия по-мащабен е с третиране на семената. Here you can find the dosage of the product for the different crops, for maize, for wheat, barley, oats, for example, for your interest, sunflower, rapeseed oil, crop, etc. Дозите са описани, дали да ги прочита, като на царевица е 40 мл за всеки 25 000 семена, зърнено-житните 200 мл за 100 кг семена, слънчоглед 600 мл за 100 кг семена, както и рапицата. Okay. And you have the compatibility. It's fully compatible with fungicide, insecticides, and is a booster for the action of microorganisms that you use for the coating of the seeds. Напълно съвместим с всички други съпътстващи пестициди, на това отгоре като храна за микроорганизмите, които използваме при третирането на семената. And the product has a very long shelf life action after the application on the seed, so you can also coat the seeds 6 months before the sowing. Също така има много дълъг срок на съхранение след третиране на семената, което е 6 месеца след третирането се запазват всички качества. You can apply the product also by roots with fertigation, for example, and for all the crops the dosage is very low. It's from 0.7 to 1 liter per hectare. В зависимост от културите, ако позволява, може да се приложи през капковата система, като дозите са изключително ниски, като от 70 до 100 мл по капковата система. And as I told you before, the mixing of the product with microorganism boosts the action of the two. So you have a very big effect when you mix Triptonite with microorganisms. И също така има много добър увеличаващ ефект, както когато се прилага заедно с микроорганизмите, те имат предимство да го използват, както и микроорганизмите, нали, и растението има полза от продукта и микроорганизмите. The compatibility with fungicide, insecticides, of course, fertilizer and microorganisms, so you can mix the product with everything. Разбира се, може да се смесва с всичко. And the timing of application, it depends on the crops. If our vegetables or fruits, longer crop cycle or short crop cycle is between 15 to 40 days between the application. И зависимост от културата може да се прилага между 15 и 40 дни между отделните приложения. Here are for the foliar application in the industrial crops. As you can see, we put exactly the moment of the application in order to obtain the better
results possible for the crop. Също така може да се прилага и лисно, за да може да се отбележат, да се вземат най-добри предимства за културата. Of course, we know exactly that the farmer cannot enter in the field specifically with the product. For this reason, we everywhere we put in association with fungicide or insecticides or herbicides, so they can mix the product with the normal treatment for the protection of the plants, and they can spray in the meantime the same timing of the phytosanitary products. И заради това, че знаем, че да се спестят влизания и най-оптимално се комбинира с продуктите за растителна защита, тогава да се приложи. And let me say that the product is also able to boost and improve the action of the fungicide and insecticides in the plants. Дори на това отгоре се получава увеличаване на ефекта на инсектицида или фунгицида, който се прилага. Because you say insecticide and fungicide, how about with the herbicide? Because we know some stimulants, they cause phytotoxicity altogether. Значи той спомена за инсектициди и фунгициди, но когато се прилага с фунгицидите, различни стимуланти правят фитотоксичност. Тогава какъв ще бъде ефект? Yes, in fact, for example, in wheat, we suggest to do not mix with the herbicide that protect against monocotyledon plants, because of course you can increase the action of the phytotoxicity. But in the other sides, if you have an action, for example, on the dicotyledons, so large leaves weeds, you can increase the action of the product. Може би не препоръчват, доколкото го разбрах, при житни, когато са на котилидони, да не се прилага, че тогава може да има фитотоксичност, но обаче, правилно го разбирам, на първа двойка същински листа може да се... Семеделни и двусемеделни. Тези двусемеделните са с по-големи листа. Плевели. На тях може да се приложи, така ли? На двусемеделните да, защото едва ли не те не причиняват фитотоксичност. При едносемеделните при пшеницата не е препоръчително. Да, благодаря, Катя. And we are going, one of the trials that we have now, that is running now, is in soybean, for example, mixed with the herbicide in order to evaluate the biostimulant action or the phytotoxicity action in the plants. So it's running, so for the next season, we will have a complete report regarding the ability of the product to stimulate the plant in the development after the application of herbicides. В момента тече опит, точно такъв опит при соята, така че ще видим дали ще имаме стимулиращ ефект или фитотоксичност при нея. Скоро ще споделим опита. Okay, these are the results of the first trials with the product. I think that I already shared with you, Svilen. Sorry, in this case is with rice cultivation in Spain. With the 3 application of the product at half liter per hectare. Това са резултатите, които по принцип в линка имаме презентацията, която е на облака. Има тези резултати, те са на Орис. Okay. As you can see, 3 application at half liter, third for leaf after 15 days from the first application, and the third one in the inflorescence emerging at the eating of the rice. Always in association with fungicides, herbicides, or insecticides. In this case, fungicides and herbicides. 3 приложения, като първото приложение на 3-4 лист в доза 50 мл на декар, второто приложение 15 дни след това и третото пак някаква друга фаза. As you can see, sorry, my mistake. Here is the code of the products of the trials, not the trademark product Tritonite, but it of course is the same. And we obtain close to 9% more of production. И успяхме да отбележим 9% по-голям добив. With a very good normal production, so it's not a lower production that is easy to increase, but already the farmer has a very interesting production in rice, so it's more than 7 tons per hectare. И сме успяли да увеличим култура, която се доближава до своя максимален потенциал и не може да се увеличи, която всъщност при този фермер е било около 700 кг на декар ориз имат значение. And as you can see, for the price of the rice in Spain the last year, the farmer earned almost 300 euros per hectare more than the normal.
И по тяхни изчисления, миналогодишната цена на ориза, те успяли да получат 300 евро повече от хектар, или това са 60 лева повече от декар по миналогодишните цени за инвестицията на този продукт. Okay. This is trials to demonstrate the action of the product to increase the rooting of the plant. It's in our climatic chamber with green beans in these trials. As you can see, we put the product in the contact of the seeds just after the sowing with no product, 5 microliters per seed. And then we want to test also the possible phytotoxicity of the product, increasing 4 times, 8 times the suggested dosage. И това е опит, като го прилагаме продукта непосредствено след покроване на семето на боб, зелен боб, като първото е контрол без никакъв продукт, второто е 5 микролитра на семе, 20 микролитра. Sorry, seme is a seed. Sorry, is in the Italian version. In Bulgaria it's also semi seed. Perfect. И за цел 40 микролитра за семе, с цел да се види дали ще направи някаква фитотоксичност някъде. As you can see in the results of the application, we have a very big increasing in the plant dry weight, so it's the total dry weight of the plant, but in particular the root dry weight that is increased by 50% with the application of Kryptonite. И имаме увеличение. И най-вече в кореновата суха материя. So, as you can see also in the photos, we have a big increasing of the biomass of the root of the plants. Както може да видите, имаме голямо развитие на биомасата на корените. Okay. Sorry, Sviden. Check the WhatsApp message. And please give me a feedback. Okay. Sorry, just to see. Okay, we have running trials in wheat, for example, where we put the product in the seed coating at the dosage that you can see before. And what just in the photo, I don't know if it is too small to see. We have a level of the action of the product in the germination of the seeds. The red line is from this side is with our product. The upper side is without the product, so it's the normal seeds. You can see the difference in the germination of the seeds in this situation. But sorry. В този опит се вижда стартирането на семената как е повлияло и първата част са по-напред в развитието спрямо контрол. But what we can see now with the several visits to the trials that we can see is the germination, of course, better development of the secondary culms after the tillering. Но също така може да видим и по-доброто развитие след въртенето. It's a little bit lower age of the culms, but it's very homogeneous between the principal, the main culms, and the secondary one. There is a very big homogeneous development. И също така се наблюдава много хомогенно развитие на културата. And from the last evaluation is that the treated plants have a larger surface of the leaves in general, but in particular of the flag leaves. И също така третираните имат много по-широка повърхност на листата. Another running trial is in strawberry by root application. Also, in this case, you can see how is the development of the plants with application of Kryptonite and without application. Very important things of these trials is that these strawberry are the second year in the field. So it's not the first year as usually is done, but is the second year in the field. So it's a no new transplant, but transplanted in 2021. So the plants are now almost 3 years old. But I can share with you the size also of the fruits. It's a very, very interesting results in the earliness of the fruiting and the better and homogeneous size of the fruits.
And I will translate, but you think to tell us how many was the strategy of application, but I will translate this now. Също така, това е опит при ягоди, които са на трета година, тогава са приложени и искам да споделя, че плодовете са изключително голями, като аз го попитах как са го приложили, за да се получи този ефект. So, okay, the dosage of application is 1 liter per hectare. 100 мл за декар. Exactly. At the beginning of the season, so it means that is done when the plants start to flowering, with the first flower open. Добре. Значи в началото на сезона, преди цъфтеж, когато забележат първите цветове да се отворят, тогава е приложен. With 2 application in around 20 days. С 2 апликации, като втората е след около 20 дни. We have a lot of trials running this year, as I told you, in wheat with foliar spray, not seed coating, but we want to evaluate the application of the products with the fungicides and herbicides. В момента върват много опити, не с третиране на семената, а заедно с пестицидите, с фунгицидите, като се прилагат заедно с него. Also with barley, always with foliar spray. Винаги с лично третиране. And you can see all the trials that we have running this year with the several crops, potatoes, so kiwi fruit, also with turf, that is not so much important crops, but is a very large for golf in particular turf, and very different and lot of trials running this year. Много култури се прилагат, както картофи, киви, торф при голф игрищата. Нали, тъкат много опити в момента, така че ще има доста статистика. Okay, these are in the market in this moment. There are only let me say 3 products that are similar. Let me say not equal but similar. 2 of them are of the same company. In fact, the name is the same. It's Platina. В момента на пазара има 3 такива продукта, които той познава, които другите два са на най-съща компания в различна концентрация. The main difference between the products are the content of tryptophan that is lower in tryptonite. Разбира се, разликите са в концентрацията на триптофана. But as you can see, the dosage of the products is lower in tryptonite. Но пък от друга страна може да видите, че нашия е с по-малко съдържание, но пък е с най-ниска доза. Another important thing is the pH of the product, that for tryptonite is 3 and for the other product is 10. Както може да видите, нашия е с pH 3, а докато другите са алкални 10. What means that with tryptonite you can mix with everything, every insecticides, every fungicides, every herbicides, and you can increase the action of the plant protection product. Което означава, че може да се смесва с всеки пестициди, дори като ще кисели работния разтвор, който пък увеличава ефективността на пестицидите. In the contrary, when you use a pH 10 of product, you can decrease the action of the plant protection products, in particular for insecticides. И когато пък е с pH 10, аз тук затова някой път корациото се снимазава, нали, когато е pH 10, може да намали действието в частност на инсектицидите. The last things, but I think that is important for everyone, is that we suggest a price for the farmer of 28 euros per liter. И последно, което към края на презентацията, ориентировъчна цена около 28 евро за литър за фермер. This is the price of the competitor in Italy. That is quite 3 times more. А тук може да видите конкурентните продукти, които са около 3 пъти повече. So, the conclusion, let me say, the benefits for other benefits for farmer and environment is that the product can save water. Други предимства за фермера е, че той намаля разхода на вода. And you can save fertilizer. И също така you can save, like you save or you can save. You can save the fertilizer because you have a better efficiency in the transport, better development of the root system, so the absorption of the fertilizer. So you can reduce the fertilization because you use better the fertilizer that you apply to the cultivations. Също така може да се наблюдава и намаляне на разходите на МПК-та, и като имаме по-добре развити корени, там по-добро усвояване на веществата. We have an official trials in wheat
with the evaluation of the performance of the crop with a reduction of 25, 50, and 75% of the fertilization in order to evaluate how much you can reduce the fertilization without loss of production. Също така имаме в момента пак текат опити, с които имаме различни нива на намаляне на торовнасянето, за да видим кой ще бъде най-ефективен. Here the conclusion that is very, very short. Tryptonate is a unique and patented formulation. That means that are also the distributors also are protected from new products or similar products because the product is patented. И триптоните, като заключение, триптоните е уникален и с патентована формулация, което означава, че всички ние евентуално няма да има подобни конкурентни продукти, когато слагаме в нашите технологични схеми. You can use by foliar, root and seed application. Може да се използва по капкова система или листно положение. Benefits for all crops. So you can apply in all crops, really all crops, industrial, horticultural crops, fruits crop, but also aromatic flower. You have a big cultivation. You're the most important country for roses, for example. You can apply also for increase the performance of flower cultivations. Всички познати култури имат положително действие от продукта, в това число дори и маслодайните, както и маслодайната роза, така че може да се прилага навсякъде. It's a very low dosage, in particular compared with the normal biostimulant or the normal fertilizer of these purposes. С много ниски дози на приложение. But the most important is a very high benefits ratio of the high ratio of the benefit cost. So with the cost of the products, you can obtain a very, very big benefits for the cultivation, for the crops, and of course for the farmers. Но най-интересното е съотношението между разход и предимство за към фермера. This is the basic presentation of the products. As you can imagine, with this several and many applications possible, there are for any specific crop, you can have a specific indication for the application.